In the studio today, we have a very, very special guest that actually took my attention at the last meeting of Oregon Association of Minority Entrepreneurs. I hope some of you remember how I was interviewing here the executive director of that organization. У нас в студии очень специальный гость здесь, на которого я обратил внимание на последней встрече организации под названием Орегоновская ассоциация меньшинств по бизнесменов. И сегодня в студии у нас его зовут Ozzie. He has a very, very special name, Ozzie. And I don't even know anybody with that type of name. So, Ozzie, if you can introduce yourself, Ozzie Gonzalez. And he, by the way, he's fluent in Spanish. And he's going to tell us a little bit about himself. Его зовут Ozzie Gonzalez, он говорит по-испански. И он очень интересно выступил на последней встрече Oregon Association of Minority Entrepreneurs. He had a very special message to everybody, which, by the way, that message was received with the standing ovation. So the message was received with the standing ovation, and this is why he's in the studio today, actually. Это то, что он сказал на последнем встрече Орегоновской ассоциации меньшинств бизнесменов. Оно было встречено громкими аплодисментами, и люди стояли в зале. So, Ozzie, without any further ado, Ozzie, без всякой отсрочки, I would like to tell you what... By the way, you can start where you wanted to start. So I can ask you a question, but if you wanted to start somewhere else, then we're going to go with that flow. Well, I'll start with saying hello, Vlad. Thank you for having me today. Он говорит мне, что привет, Влад, спасибо, что сегодня я здесь нахожусь. I actually was born Osvaldo Gonzalez. That's my original name, but I got the name Ozzie when I was a child. But I've had Ozzie as a nickname since I was 8 years old. I work with... Don't forget that I have to translate this. Oh, yes. Okay. And remember, you speak Spanish, so you better know that I need some space. I will give you some space. So, yeah, that's my first name. I got the name Ozzie when I was 8 years old. Okay. Значит, ему дали имя Ozzie, когда ему было 8 лет. По-настоящему зовут его Асфальдо. И дальше он будет продолжать говорить. So go ahead and keep talking, but don't forget that I have to translate. Very good. I work with CH2M, an architecture and engineering firm. Я работаю с CH2M, которая является архитектурно-строительной компанией. I'm trained in architecture and environmental science. I consider myself a building ecologist. Oh, an ecologist? Ecologist. Ecologist, okay. Он считает себя так называемым строительным экологом, если можно так выразиться. Okay. И он получил образование по архитектуре и строительству. And I've been working with OWAMI, the organization where you saw me, for 7 years. И я работаю с организацией под названием OWAMI, Oregon Association of Minority Entrepreneurs, в течение 7 лет. And if you wanted to talk about the message that you delivered the other day, or maybe you wanted to start something that kind of preview the message. Может быть, ты хочешь сказать о том, что ты сказал в эту последнюю пятницу, или, может быть, ты начнешь с того, что преддверие было этого сообщения? For 7 years, I've given the sustainability moment at the monthly meetings at OWAMI. В течение 7 лет он дает так называемую продолжает такое сообщение, потому чтобы было утверждение бизнеса, как он постоянно должен утверждаться бизнес. The audience is small business community in Oregon and Washington. И большинство людей, которые туда приходят, они являются людьми, которые занимаются малыми бизнесами на территории Орегона и Вашингтона. So the message I like to give connects business and profitability with doing something good for the environment or the community. То, что я хочу всегда говорить, он заключается в том, чтобы люди развивали свои бизнеса и в то же время заботились о своих общинах и об окружающей среде. So my messages always touch on equity and sustainability
and business. То, что я хочу всегда сказать в своем выступлении, оно заключается в утверждении бизнесов и в том, чтобы было равноправие, и также, чтобы окружающая среда охранялась. And last Friday was a special week because it came right on the heels of our election in the US. И последняя пятница, это была особая пятница, потому что перед этим произошли выборы президента. So I felt it was important to speak on the side of sustainability that I don't often get to talk about. И поэтому мне пришлось говорить о так называемом утверждении бизнесов, какие-то с особым подходом в связи с этим событием. I talked about the transformation side of sustainability. Я говорил о том, что о преобразующей части утверждения. And how with transformation you have to make sacrifice sometimes. И когда ты проходишь через какой-то преобразовательный процесс, то в этом случае ты должен допускать какие-то уступки или жертвы. And that transformation can leave industries and sometimes workers behind. И это преобразование может оставлять индустрию и работников в этих индустриях позади. And I talked about how industry in our country has changed so much that there are a lot of people who have been feeling left behind. И я обратил внимание на то, что очень много индустрий в нашей стране остались позади в связи с этими огромнейшими преобразованиями, которые происходят в стране. Hardworking people who for generations have worked in industries that helped form our country, like coal and steel. Тяжело работающие люди, которые работали в индустриях, таких как добыча ископаемых или сталелитейное производство. Today, the workers in those industries are finding themselves with a hard time getting a job. И люди в этих индустриях, у них есть серьезные проблемы, чтобы найти работу. So when we move to clean energy and Когда мы renewable, переходим к чистым производствам, when we move to clean energy, we must consider the workers from the industries that we are replacing when we move to clean energy. мы должны обращать внимание на тех работников в тех индустриях, когда мы переходим от так называемого грязного производства к чистому производству, и не забывать про этих работников. Because sustainability means we not only use natural resources wisely, but we have to use our human resources wisely as well. Потому что утверждение производства, оно не только приводит к тому, чтобы мы использовали, как говорится, с охраной окружающей среды какие-то источники, но также какие-то, я бы сказал, производственные источники, но также, чтобы мы использовали живой капитал тоже, так называемый, с особой заботой. So my message was to recognize that when we look forward, we must also not leave anybody behind. То, что я говорил в пятницу, заключалось мое сообщение в том, что мы должны двигаться вперед, но мы должны забывать о тех людях, которые остаются позади. And people seem to like the message. И таким образом людям очень понравилось это то, что я сказал. But do you want to extrapolate something on this? Because, I mean, your message was not in like 2 minutes like you just said it to me. Sure. So if you can say a little bit more about this and how can we actually handle this problem? Если ты можешь сказать то, что ты сейчас сказал, более детально, и чтобы ты показал людям, каким образом мы можем этот вопрос решать, двигаясь вперед. I'd be happy to. It's important to recognize that sustainability is something that also includes equity. Подтверждение производства, развитие производства, чтобы оно постоянно двигалось вперед, оно также означает, что мы должны соблюдать равноправие. And a strong economy also includes the managing of resources, both human and environmental. И сильная экономика означает, что мы должны управлять ресурсами, как природными ресурсами, также и человеческими ресурсами. So when you put the two together, когда ты вместе все это приводишь, you see that a business has to learn how to not only respect the environment,
but to be able to respect the human potential that is there as our labor base. И таким образом, когда бизнес развивается, то нужно обращать внимание не на только природные ресурсы, которые существуют, но также особое внимание обращать на человеческие ресурсы. So the choice between jobs and environment is a false choice. Выбор между работами и охраной окружающей среды – это фальшивый выбор. And the choice to advance your technology doesn't need to come at the expense of your communities. И если мы говорим о развитии технологий, то это не означает, что нужно забывать о людях и о том, что происходит с этими общинами, с этими населенными пунктами, где живут эти люди. But understanding that is only the beginning. We have to know how to actually put systems in place to make that reality happen. Но понимание этого – это только начало. Нам нужно на самом деле разобраться, каким образом все это включить в действие. So I spoke about the need to create pipelines to help transition people from old industries into new industries. И таким образом я сосредоточил свое внимание в этом выступлении, каким образом люди могут переходить из старых индустрий в новые индустрии. Pipelines to transition very well-trained specialists like veterans into new applications once they are done with service and enter the civilian world. Каким образом можно ветеранов использовать на производстве, учитывая их способности, которые они использовали, будучи в вооруженных силах Соединенных Штатов? Pipelines for young people today to go between not just advanced university degrees, but actual trades with living wage job options. Речь идет не только о том, чтобы люди получали образование, но также о том, чтобы получали какое-то мастерство в различных профессиях. You're talking about the skills that are not necessarily require a college education. Exactly. Okay. Чтобы люди получали какую-то образовательную подготовку для тех профессий, которые не требуют обязательного окончания получения какого-то college degree. We have a lot of cranes in the air in Portland and in Southwest Washington right now. У нас сейчас очень много высоких кранов на территории Портленда и ближайших окрестностей, включая штат Вашингтон. There are a lot of jobs in the construction industry. Очень много есть работ в строительной индустрии. One of our largest growing economies in our region is technology and electronics. Самая быстрорастущая часть экономики в этом регионе – это технологии, высокие технологии и электронная промышленность. But Oregon schools and training programs are not producing people for those job markets. Но орегоновская образовательная система, она не дает людей, которые бы могли участвовать в этих производствах. So that is one situation where we can help fill that place by creating a pipeline. Это такая ситуация, когда мы можем помочь создать определенную линию подготовки людей, которые бы могли участвовать в новом производстве. And at the national scale, но на национальной основе we have a missing pipeline to transition veterans back home and people that are coming out of the correctional system back into society. У нас существует так называемый разрыв между теми людьми, которые приходят из вооруженных сил, а также из тюрем, и им нечем заняться. All of these missing pipelines create like dams in the river that mean people don't get to become useful to society. И таким образом люди не могут быть использованы обществом в результате вот этого разрыва между тем, что было, и тем, к чему они идут. And we need to fix this, not just for jobs in America, but so that we can be strong in the international economy as well. И нам нужно это каким-то образом исправлять не только для Соединенных Штатов Америки, но также, чтобы эта страна была полноценной страной в мировом сообществе. So it's important to recognize that we have an opportunity to help heal the divisions inside the country and have a strong conversation about creating those pipelines.
И таким образом нам нужно задуматься о том, как нам исправить разделения, которые произошли в этом обществе, и как это нам заполнить так называемые pipelines, то есть это движущийся процесс людей, которые вовлекаются в новое производство. Yeah, this is not a Republican or a Democratic issue. This is about making America a contributing member of the international economy. Это не вопрос республиканцев или демократов, это о том, чтобы Соединенные Штаты Америки стали страной, которая вкладывает в мировую экономику. It also helps recognize that diversity is not just cultural or ethnic, but also in skill sets. Нужно также признаться в том, что диверсификация людей — это не только этническая какая-то разница, но также еще в том, чем мы отличаемся друг от друга в различных талантах и мастерстве, которое у нас есть. And our economy needs to enhance a diverse set of skills. И таким образом наша экономика должна признать различные таланты, которые существуют в этой стране. So your talent, it seems to me, is on one side you are skilled in the architecture and the construction field. I would probably assume mostly commercial construction, my guess. We actually do industrial. Industrial construction, okay? Yes. So, значит, эта компания, которую он представляет, она занимается индустриальным строительством. Она, с одной стороны, является архитектором и специалистом по индустриальному строительству, but on the other side, you also tell me, I forgot the terminology that I was using when I introduced you on the Facebook. What is the right terminology for us to use here? I forgot. Of what I do? Outside of work that you've been paid for, what was the terminology that you were using? I said a sustainability leader. Okay. Yeah. То есть это означает, что он является лидером по постоянному поддержке и утверждению производства различного. So, and specifically, this particular terminology that you use in here, that is exactly related to everything you just said. Is that pretty much the basic idea? Все, что ты сейчас сказал сейчас до моего вопроса, это будет как бы расшифровка этих двух слов? I'm the first to admit that it's hard to say exactly what I do in one sentence. Я должен признаться, что одним предложением объяснить это невозможно, что я делаю. I'm a sustainability director with an engineering and design firm. Он является директором по постоянной поддержке производства в инженерной и проектировочной фирме. And a big part of that is what I do inside the company on the projects that we work on. И это является большой частью того, что я делаю на конкретных проектах, которыми мы занимаемся. But there is also an outward piece of that where I help to contribute to the global conversation about sustainability. Но также еще существует вторая сторона медали, это то, что я стараюсь продвигать вперед, чтобы это перейти на более глобальный масштаб, то, чем я занимаюсь внутри. So, on one side, you have kind of this function within the organization, but on the other side, you are taking this outside of the organization to kind of distribute this through the region. Yes, and to really advance the conversation, sustainability is not something that anyone can say they're a real expert in because we have not really achieved it. Постоянное поддерживание производства, утверждение производства или экономики, это не означает, что мы уже конкретно все знаем, что как нужно делать, потому что мы этого еще не достигли. So, a lot of my job outward has to do with helping shape and push the conversation about what makes our world more sustainable. И основная моя задача за пределами моей организации заключается в том, что мы постоянно поддерживали так называемую экономику, которая подлежит изменению. And that means I have to be able to speak to the economic side of it and the environmental side of it, but mostly what I've been speaking about
today is the social side of it. Я обращаю внимание на экономическую сторону. You said economic side of it, and then the second was Environmental. окружающую среду. Но сегодня я хочу говорить о том, что это означает для общества, общественная проблема, социальная проблема. Yes. And that's the most interesting part of the puzzle. И это наиболее интересная часть этой проблемы. People create people's largest problems. Люди создают самые большие проблемы для других людей. So I like to work with people to resolve those. И я очень хочу работать с людьми, чтобы эти проблемы решать. One of the main problems when we talk about equity, as we do in the Small Business Association, Когда самая большая проблема, когда речь идет о равноправии, если мы говорим о ассоциации малых бизнесов, comes from being able to pass beyond simply respecting your neighbor должна выходить за пределы того, что ты просто уважаешь своего соседа, to learning how to work with your neighbor to make something stronger together. чтобы находить путь, каким образом ты можешь работать со своим соседом, чтобы сделать что-то совместное более сильным. And in most places, we're still trying to get that first part right. И в большинстве случаев мы делаем первую часть довольно-таки успешно. So we are still learning how to work with our neighbor. И мы по-прежнему продолжаем делать то, что мы пытаемся работать со своим соседом. And right now in our country, we are in a interesting time. И сейчас в нашей стране мы находимся в очень интересные времена. But what is very clear to me is this country's greatness will come from how well we can work together across different communities. И величина, я хотел бы эти слова очень серьезно, чтобы вы заострили внимание на то, что он сейчас сказал. I'd like you to pay attention to these words that she just said. To me, those are the crucial words in this conversation, and I hope that we have not only the Russian-speaking community, but also those who speak fluent English to hear this particular message that he just said. This is those are extremely important words that resonates with my heart specifically, and that's why I would like you to repeat these words one more time. И я хотел бы, чтобы ты повторил эти слова еще раз, и я тогда попытаюсь перевести их на русский лучшим образом, как смогу. This country will become great Эта страна станет великой only if it can learn to work with all of its communities together. когда эта страна научится работать совместно между различными общинами. So you're talking about different ethnic type of groups, different type of skills between different people. That's what you're talking about. Это речь идет об этнических общинах, о том, что у людей есть какие-то различные мастерство в разных вопросах. I am talking about every kind of diversity that you can find. Я говорю о любом разнообразии, которое существует. Religious, Религиозная разница. cultural, ethnic, В культурных и этнических каких-то вопросах. diverse skill sets, А также какое-то различное мастерство по разным вопросам. religious diversity, like values diversity, Также то, что касается каких-то ценностей, разнообразия ценностей. and even generational diversity. А также разнообразие, которое существует через различными поколениями. The premise I want to push И то, что я хочу продвигать вперед, is that everybody represents something of value to society. чтобы люди понимали, что любой человек может внести что-то в общее дело. And it is our job as government, as schools, as businesses, И это наша задача, что касается образовательных структур, бизнесов или каких-то государственных структур, to create a place for that person's value to be expressed. чтобы у каждого человека была возможность выразить ту ценность, которую он вносит в общее дело. So everyone can benefit from И it. таким образом у других будет какой-то бенефит от этого. So both Best HQ as an organization
that actually kind of opened the doors for me to become this part of this sustainable community. WAMI, Oregon Association of Minority Entrepreneurs. And then we're talking about, I would probably add to this Hillsborough Chamber of Commerce as well. Those are organizations that I'm familiar with, and also, of course, Rockwood Community Development Corporation here in this area where we're at right now. My assumption would be is that all these 4 organizations that I just mentioned, they're all about sustainability, which meaning that we have to move forward with no people left behind, I should say. Would that be the right statement? Exactly. No matter what your politics, you must recognize that everybody has a place in the great future. Значит, я сейчас скажу то, что я задал ему вопрос, переведу это на русский язык, чтобы те организации, которые мы здесь представляем, Best HQ, Oregon Association of Minority Entrepreneurs, Rockwood Community Development Corporation, Hillsborough Chamber of Commerce, which, by the way, are located in different sections of this great region. Все эти 4 организации, они представляют так называемую постоянно самосовершенствующую структуру, то, что называется sustainability. Okay, so what else do we want to talk about in here? Can you give us some examples, since you're director of sustainability of this big organization? By the way, how many states this organization covers that you represent? It's a global organization. We have 25,000 employees, 250 offices around the world. 25 тысяч работников этой организации по всему миру. И how many offices did you say? 250. 250 офисов и огромнейшее количество работников по всему миру. And where are the headquarters of this organization? In Denver, Colorado. И штаб-квартира этой организации находится в Денвере, Колорадо. And so would you say that your role, by the way, you're a global director? Global director for Industrial Facilities Division, yes. Okay, so there is an Industrial Facilities Division and there are other divisions. There are other divisions for transportation infrastructure, water infrastructure, and and we have 2 other divisions. Okay. So now I understand why it was so hard for me to figure out where to go on the website, because it probably has a different divisions covering different stuff. We do everything. Okay. So он сказал о том, что организация эта огромнейшая по всему миру и занимается, он конкретно фокусируется на индустриальном строительстве. Can you tell us, Ozzie, if you can? If you cannot, maybe it's a trade secret, then we'll skip it. What kind of things? Okay, so it looks like the show is ending right now. We actually covered everything that I was planning to cover. Ozzie, I will appreciate you being here. Muchas gracias to you. De nada. Ozzie, я благодарю за то, что сегодня пришел к нам и что у нас было такое изумительное шоу. Did you like the show? Did you like the flow? Yes, thank you very much. It was great to be here, Vlad. You're welcome. Blessings to everyone.